So we will go now into our dissipation of glamour meditation, and let us listen what Tibetan says. This is coming from Dina 1 and 357. There are 2 points of incipient glamour, faintly misty traces. On olemassa 2 tekijää alkavasta harhasti, heikosti sumuisessa tai josta jää heikko sumuinen jälki, which must be watched with care, jota on tarkkailtava huolellisesti. Lest they form a thickening cloud between you and the sun, etteivät ne muodostaisi paksuntuvaa pilveä sinun ja auringon välillä. Glamour is not dispelled by paying close attention to it. Harhaa ei hävitetä kiinnittämällä siihen läheistä huomiota. It disappears by the power of clear and steadfast meditation. Se katoaa selkeän ja vankkumattoman meditaation voimalla and the freeing of oneself from self-attention ja vapauttamalla itsensä kohdistuvasta huomiosta. Can you grasp the significance of that paradoxical phrase? Voitko ymmärtää tuon paradoksaalisen lauseen merkityksen? And this dissipation of glamour meditation is a technique that Master DK has been given to us. Ja tämän harhojen hävittämisen mietiskelyn metodin mestari DK on antanut meille. The responsibility laid upon the new group of world servers at this time is to rent the veil of Maya. Uuden maailman palvelijoiden ryhmälle tällä hetkellä on asetettu vastuu tehdä rako Mayan verhoihin. As did the Christ and the Lord Buddha, samoin kuin teki Kristus ja Herra Buddha. Now it is a group responsibility. Nyt se on ryhmävastuu. The dissipation of glamour meditation is part of this work of new group of world servers. Tämä harhojen hävittämisen mietiskely on osa uuden maailman palvelijoiden ryhmän työtä. Today's glamour is spirit of separation. Tämän päivän harha on erillisyyden henki. The new age is upon us and we are witnessing the birth pangs of the new culture and the new civilization. Uusi aika on käsillämme ja olemme todistamassa uuden kulttuurin ja uuden sivilisaation synnytystuskia. This is now in progress ja tämä on nyt käynnissä. And that is one of those reasons why we have the crises in different parts. Ja se on se syy, minkä takia meillä on näitä kriisejä nyt eri osissa. That which is old and undesirable must go. Se, mikä on vanhaa ja ei toivottua, on poistuttava. And that is the reason that those who want to hold in the old ways now fight, and as Tibetan has been describing, the Black Lord tries now, because it knows that not too long from now there are coming conditions, some kind of cosmic cycles are working then the way that they cannot have so deep grip as they have now. Ja nyt tiibetiläisen mukaan pimeyden veljeskunta pyrkii toimimaan, koska sillä ei kohta kosmisten syklien takia ole mahdollisuutta enää sellaiseen otteeseen kuin tässä ajassa on. So again I read that sentence, that which is old and undesirable must go. And all these undesirable things, se mikä on vanhaa ja ei toivottua, on poistuttava, ja näistä ei toivotuista hatred and the spirit of separation must be the first to go. Näistä ei toivotuista asioista vihan ja eristäytymisen hengen on poistuttava ensimmäisenä. So we will work with this glamour of a spirit of separation. Ja työskentelemme nyt tuon erillisyyden hengen poistamiseksi.
And again, a little reminder, if you want to work also with these mudras, you can hold them when we are working in silence. You can hold that mudra, which is fearlessness mudra, or walking mudra by Lord Buddha. How to chase away the fear. Ja voimme käyttää tuota mudraa, jos haluatte tuon hiljaisuuden aikana, eli se on pelottomuuden mudra. So let us now align with our triangle members. Ja voimme virittäytyä nyt kolmiojäseniimme and with the global network of golden triangles ja kultaiseen kolmioiden verkostoon, globaaliseen kolmioiden verkostoon. And with our members of this group ja tämän ryhmän jäseniin. Network of forces of enlightenment. Valaistumisen voimiin. Constructing a network of light and service in every land. Rakentaen valon ja palvelun verkostoa jokaiseen maahan. This is becoming the individual environment of the server. Ja tämä alkaa palvelijan yksilöllisessä ympäristössä. And seeing it gradually extending throughout the world. Ja näen sen laajenevan vähitellen kaikkialle maailmaan. The preparatory stages. We are going to name the group members and followed by 1 minute of silence. Nyt lausumme ryhmän jäsenten nimet ja sitä seuraa 1 minuutin hiljaisuus. Now aligning and unifying the group. Virittäytyen ja saanen aikaan ykseyden ryhmässä. And when you hear the name, just visualize how the group is forming a one working group in unison. Ja kun kuulet jokaisen nimen, niin visualisoi, kuinka tulee ykseyden yksi ryhmä. Michael, Anna, Anne, Annette, Barbara, Ben, Dewey, Santana, Fred, Gordon, Heike, Jane, Jan, Karen, Kira, Kirsten, Marguerite,
Marianne, Maureen, Minna-Mari, Neisa, Zenet, and Tuija. And 1 minute. Oh. The protective formula. As these words are uttered, each group member will make the sign of the cross of divinity. From forehead to heart, left eye to right eye. Kun seuraavat sanat lausutaan, jokainen ryhmän jäsen tekee jumalallisen ristin otsasta sydämeen, vasemmasta silmästä oikeaan silmään. So let us place our fingers on the forehead ja asetamme sormet otsalle. As a soul I work in light, heart, and darkness cannot touch me. Left eye. I take my stand within the light. Right eye. I work, and from that point I never move. The group has now the cross of divinity shining forth in front of every member. Nyt jumalallisuuden risti loistaa jokaisen jäsenen edessä. And you can lightly visualize it. Ja voimme visualisoida sen. The 3 preparatory stages. Focus now the dual light of matter, of etheric physical, and mind of mental. Keskity aineen eteris-fyysisen ja mielen mentaalisen kaksinaiseen valoon. Light in the chitta, valo, joka on mentaalisessa aineessa. Two, meditate on soul contact. Meditoi sielukontaktia. Visualize and recognize the soul light. Visualisoi ja huomioi sielun valo. And see the scent of the light. Näe sielun valon laskeutuminen upon the mental plane.
mentaaliselle tasolle. Three. See the fusion of these two lesser lights with soul light. Näet tuon kahden vähäisemmän valon yhteen sulautuminen sielun valoon. The light of reason in the mental body, järjen valoon mentaalisessa kehossa. And let us say affirmation. Ja sanomme affirmaation englanniksi. The light is one, and in that light shall we see light. This is the light that turns the darkness into light, into day. The formula. Visualize the great searchlight, which is the fusion of these two lesser lights with soul light. Visualisoi tuo suuri etsinnän valo, joka on kahden alemman valon ja sielun valon fuusio, which we now have created, jonka nyt olemme luoneet, and turn its light upon the astral plane, ja käännä sen valo astraalitasolle. And again we say together, ja taas sanomme yhdessä englanniksi. Radiance are we and power. We stand forever with our hands stretched out, linking the heavens and the earth, the inner world of meaning and the subtle world of glamour. We reach into the light and bring it down to meet the need. We reach into the silent place and bring from thence the gift of understanding. Thus with the light we work and turn the darkness into day. We will use now the weapon of light. Nyt käytämme valon asetta. Let us turn towards the center where the will of God is known. Käänny kohti keskusta, jossa Jumalan tahto tunnetaan. Invoke
spiritual will by using the antakarana. Kutsu henkistä tahtoa käyttämällä antakaranaa. Now try to sense this living interplay. Nyt pyrit tuntemaan tuo elävä vuorovaikutus between the sacrifice petals, uhrautumisen terälehtien, synthesis petals, synteesin terälehtien, atomic plane of spiritual will, henkisen tahdon atmisen tason, and with monad ja monadin välillä. Of course this needs our creative imagination, ja tämä tarvitsee luovaa mielikuvitustamme. So in your consciousness be aware of your highest aspect of your being. Ole tietoisuudessasi tietoinen olemuksesi korkeimmista puolista. Let us reflect for a while. Ja annamme tämän vaikuttaa hetken ajan. And recognize the changes in the aura of the group when we all focus upon the highest aspect of our being. Huomioimme muutoksen ryhmän aurassa, kun keskittäydymme kaikki korkeimpaan aspektiin itsessämme. And we stand in the center of the will. Seisomme tahdon keskuksessa. We will use the beam we have now generated. Käytämme tuota valon sädettä, jonka olemme luoneet. And say, ja sanomme, with power upon its beam, the light is focused on the goal. The glamour to be dissipated is the spirit of separation. Harha, jota hävitämme, on erillisyyden henki. We throw the light upon this glamour. Suuntaamme valon tuon harhaan. Visualization of the light penetrating into the glamour is producing its weakening and dissipation. Valon visualisointi, joka läpäisee harhan, saa aikaan sen heikentymisen. And the words of power are uttered to transform. Ja voimien sanat lausutaan transformoimisen saamiseksi. The power of our united light prevents the appearance of the glamour of a spirit of separation.
The power of our united light negates the quality of the glamour of a spirit of separation from affecting humanity. The power of our united light destroys the life behind the glamour of a spirit of separation. And now, if you want to hold that mudra, we can have it. Jos haluatte ylläpitää tuota mudraa, voimme pitää sen. And we work now for dissipating the glamour of spirit of separation. Työskentelemme nyt tuon erillisyyden hengen harhan poistamiseksi. Visualize that the group is standing within the will. Näin ryhmän seisovan tahdossa. The protective cross of divinity shining forth through the group. Ja jumaluuden risti loistaa ryhmän läpi. We visualize the searchlight of twilight with the soul light penetrating into the glamour of spirit of separation. Ja näemme kaksoisvalon, joka tunkeutuu, sielunvalon kanssa tunkeutuu erillisyyden harhaan. And we will work now 5 minutes in silence. Työskentelemme nyt 5 minuutin ajan hiljaisuudessa.
See the clamor of the spirit of separation. Strongly visualize it, and that it has been weakened and dissipated around the world. Näe, että tuo erillisyyden henki on todella heikentynyt ja hävinnyt koko maailmasta. And we realize that the intensity of purpose has deepened. Ja näemme, kuinka tarkoituksen intensiteetti on syventynyt. Whilst the work was seeing, proceeding. Samalla kun työ eteni. And we hold this very deep contact. Ja ylläpidämme tätä syvää kontaktia. And we will move now into the emergency meditation. Ja siirrymme tuohon hätämietiskelyyn. And turning away our attention from the astral plane. Käännämme huomiomme pois astraalitasolta. Refocus back upon the mental plane. Keskittäydy uudelleen mentaalitasolle. And the searchlight of the soul is shut off. Ja sielun valo, tuo valon kiekko on sammutettu. Visualize clarity in thinking. Visualisoi selkeys ajattelussasi. We align with Master TK and what he says. Pirittäydymme mestari TK:hon ja mitä hän sanoo. It is my task to mobilize the new group of world servers and the men and women of goodwill. Tehtäväni on saada liikkeelle uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä ja hyvän tahdon miehet ja naiset. That they may stand as a great army of implacable spiritual will. Jotta he seisoisivat suurena, järkähtämättömän henkisen tahdon armeijana. Let us try to really imagine this. Army of implacable spiritual will. Ja koitamme todella päästä tuohon sisälle, mikä on järkähtämättömän henkisen tahdon armeija. Behind the participants of conferences and councils, konferenssien ja neuvostojen osallistujien takana, enabling them to think with clarity about the issues involved, ja antaa heille mahdollisuus pohtia selkeästi asiaan liittyviä kysymyksiä. And thus, through this clear thinking, ja siten tämän selkeän ajattelun kautta, affect telepathically the minds of men, vaikuttaa telepaattisesti ihmisten mieliin. This involves the use of a power seldom employed, as yet on the side of righteous endeavor. Tähän liittyy voimankäyttö, jota käytetään harvoin varuskauden pyrkimysten puolella. Though already widely used by the materialistic leaders of the forces of evil. Vaikkakin pahanvoimien materialistiset johtajat ovat jo laajalti käyttäneet sitä. Now we visualize to stand in the sacred circle of army of implacable spiritual will in united purpose. Nyt näe, että seisomme pyhässä piirissä järkähtämättömän henkisen tahdon armeijana,
yhdistyneessä tarkoituksessa. And we sound sacred word Om, lausumme pyhän sanan Om. Om. Recognize the quality of that implacable spiritual will. Tunnista järkähtämätön henkinen tahto. In that we must be united as one soul. Tuossa meidän täytyy olla yhdistyneenä yhtenä sieluna. As one will. Yhtenä tahtona. We call on people from all directions, all co-workers and goodwill people. Kutsumme kaikkia ihmisiä, kanssa työntekijöitämme ja hyvän tahdon ihmisiä kaikkialta. Who stand together with the forces of light and Christ in massed intent, jotka seisovat yhdessä valon ja Kristusvoimien kanssa massatarkoituksessa. Turning towards the source of help, käännymme kohti avun keskusta. Aligning with the triangle network around the planet, virittäytyen kolmiotyöhön ympäri planeetan, which is forming the global network of descending energies of help, joka muodostaa globaalisen laskeutuvan avun energian verkoston. Keep on connected with the emergency work done by the 3 Buddhas of activity in Shambhala. Jatka yhdistymistä hätätyön kanssa, joka tehdään 3 aktiivisuuden Buddhan toimista Shambhalassa. And sound the sacred word Om. We stand as a great army of implacable spiritual will to love. Seisomme järkähtämättömänä henkisen tahdon rakkauteen armeijana. We stand in peace. Seisomme rauhassa. In determination. Päättäväisyydessä. We stand with mass intent. Seisomme joukkotarkoituksessa. And our ranks are steadily increasing in spiritual demand. Joukkomme vakaasti kasvaa henkisessä vaatimuksessa. With an increased focus upon the will to good. Hyvän tahdon kasvavan keskittymisen myötä. With a fixed determination. Kiinnitetyn päätöksen myötä. That the world move forward in conformity with the divine pattern. Että maailma etenee yhdenmukaisesti jumalallisen polun kanssa. And with an urgent cry for help. Ja välittömän avunhuudon myötä.
We spiritually demand intervention from Army of the Christ. Me henkisesti vaadimme Kristuksen armeijan väliintuloa. To the present crises, näin nykykriiseihin. Between Israel and Palestine, Israelin ja Palestiinan väliseen. Between Russia and Ukraine, Venäjän ja Ukrainan väliseen. Between all these crucial crises, kaikkiin niihin hätäkriiseihin. We call the spiritual peace. Kutsumme rauhan henkeä. May the great plan in the chamber of the Lord work out. Toteutukoon suuri suunnitelma Herran kammiossa. And may it seal the door where evil dwells. Ja sinetököön se oven, jonka takana paha asuu. We will now work in 3 minutes in silence. Ja työskentelemme nyt 3 minuuttia hiljaisuudessa.
Try to imagine the world as the Christ sees it. Pyri näkemään nyt maailma siten, kuten Kristus sen näkee. Let the Lords of Liberation issue forth. Let them bring succor to the sons of men. Let the rider from the secret place come forth, and coming save. Come forth, Almighty One. Let the souls of men awaken to the light, and may they stand with massed intent. Let the fiat of the Lord go forth. The end of woe has come. Come forth, Almighty One. The hour of service of the saving force has now arrived. Let it be spread abroad, Almighty One. Let light and love and power and death fulfill the purpose of the coming one. The will to save is here. The love to carry forth the work is widely spread abroad. The active aid of all who know the truth is also here. Come forth, Almighty One, and plant these three. Construct a great defending wall. The rule of evil now must end. Let us visualize that the work had been done. Visualisoikaamme, että työ on tehty. And that the group has been successful. Ja niin, että ryhmä oli menestyksekäs. Remembering from the battle I emerged triumphant. Ja muistakaamme, että taistelutantereelta minä tulen voitokkaana. We may bless the work, what has been done. Voimme siunata tuon työn, mikä tuli tehdyksi. And dear friends, we will continue. Ja niin, rakkaat ystävät, me jatkamme, but I am using these few words for that I am really invoking everybody now to come and put our continuous work still more than we have done in these meditations. I have been trying to think that how it is possible to do the way that we will generate the continuous vigil. Olen miettinyt, millä lailla on mahdollista tuo jatkuva vigilia saada aikaiseksi. Thus it is very demanding, but all of those who would like to come along with this experiment, a daily experiment, I will send better instructions, but the idea is that to use WhatsApp, and those who may want to use other terms, we will think about that too, but it has to be now workable, that we will continue
looking what is happening in the world. So maybe until 25. So that's why it has to be somehow done the way that it is, not dying in the beginning. So dear friends, let us know your willingness. You can put that into the chat and we will talk about this more. But thank you so much for your standing. Thank you for your care. Thank you for your heart response. And we will work together hand in hand. That's the way how the changes will come. Rakkaat ystävät, paljon kiitoksia ja palaamme Suomessa tähän asiaan. Paljon rakkautta. Lots of love to everybody with deep, deep gratitude ja syvällä kiitollisuudella. Now good night from Finland. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from